Hello, my dear students. Before going to start accountancy class, in the last class, I had discussed techniques of scientific management in business studies. In it, the last technique, differential piece weight system. There, I forgot to quote two important lines. That is most important for your examination and also for your future competition. So, Taylor has recommended two wage system. One is high rate, another one is low rate. Those who have achieved the target and those who will produce more than this target, so they should be entitled for high wage rate. Then those who have produced less than target, so they are allowed only lower rate. So this principle, this technique will clearly differentiate those who are having efficiency, those who are having inefficiency. And we can easily identify who are efficiency and they should be rewarded. So this technique is very useful to identify the efficient workers. So now we will go for accountancy. So I always used to say first we should go through the syllabus, whatever subject or whatever examination or whatever competition examination, first go through the syllabus. So here accountancy syllabus we are going to discuss. It is divided into three parts: part A, part A, part B, and part C. Part C. So part A contains three units. First unit is financial statements of not-for-profit organization, then accounting for partnership firms, last one is accounting for companies. Part B, analysis of financial statements and cash flow statement. So part C, project work. Part A contains 3 units and carries 60 marks. Part B contains 2 chapters, carries 20 marks. So total theory is 60 plus 20, 80. So 80% is theory and rest 20% your project work. So project and those things we will discuss later on. Now we will go for financial statements of not-for-profit organization. Financial statements of not-for-profit organization. So before going to this one, once again we will come to here. Let us see what is in not-for-profit organization. So here you can refer very clearly. We have to refer not-for-profit organization concepts, receipt and payments account, futures and preparation. So both theory and also the calculation, income and expenditure account, futures, preparation of income and expenditure account, and the balance sheet from the given receipts and payments account with additional information. So there is more chances to ask one word from this area because they have given very clearly futures. Okay, next see. So they have given some more additional information regarding this chapter. Adjustments in a question should not exceed 3 or 4 in number and restricted to subscriptions, consumer consumption of consumables, and sale of assets, old material. So mostly they will set 4 adjustments maximum, and it is restricted to subscription, consumption of consumables, sale of assets, or old materials. So they will not go beyond this one. Next, entrance
admission fees and general donations are to be treated as revenue receipts. So this is most important term. Okay. So entrance fees or admission fees, general donations, we must treat as revenue receipts and it will come under income and expenditure account. Those things we will discuss very clearly later on. Next, trading account of incidental activities is not to be prepared. So leave this matter. We are not going to prepare any trading account. So once again, we will see what are the learning outcomes. So first of all, we have to learn meaning and meaning of not-for-profit organization, distinction from a profit-making entity. It means how it will different from profit organization. Next, state the meaning of receipts and payment account. Then, as usual, features. Next, receipts and payment account. How to prepare receipts and payment account. Next, income and expenditure account meaning and its features. Next, develop the understanding skill of preparing income and expenditure account balance sheet of not-for-profit organization with the help of given receipts and payments account and additional information. It means how we will prepare final account for not-for-profit organization with the help of receipts and payments account with additional information. So now we will move for the main chapter. Before going to main chapter, once again, my dear students, entrance admission fees, general donations are to be treated as revenue receipts. So see, not-for-profit organization, financial statement of not-for-profit organization. So first we will go through the meaning. What is not-for-profit organization? Then what is profit organization? In the 11th class, we had discussed 5 types of organization. What are them? Do you remember? Yes. Sole proprietorship. Then, yes, cooperative society, companies means joint stock companies, then partnership, yes, last one is good, Hindu undivided family. So let us say in order: sole proprietorship, partnership, Hindu undivided family, cooperative society, and last one is joint stock companies. Good, very good. So now we will move to what is the meaning of not-for-profit organization. So those 5 organization, the main aim is earning profits. But here, this type of organization will not determine what is it. The main target is profit. Once again, this type of organization will not quote the main objective is profit. So this is made completely for the society welfare. So say for example, library. So it is mostly organized by government or any trust. So there you can go and refer many books, but you are contributing only 10 rupees or 60 rupees. But you see the another one side, they have to pay salary to their employees. So how they will manage? Then their aim is not to earn profits. Then how they are paying the salaries to their employees? So those things you will get clearly after completing the chapter. So now you can understand library will come under not for profit organization. Say for another one example, um, say for another example, government schools. So their main aim is not to earn profits. Next, you go for public hospital. Their aim is not to earn profits. So their main aim is providing services. So we can say many
examples. One more thing is what to say, cultural, yes, cultural and social welfare organizations. So they will come and fight for the social issues. So their aim is not to earn profits. So they are carrying the society's welfare. So here in Coimbatore, some many teams are there. Say for example, Siru Tuli. So they have planted more trees. So what is the profit behind those processes? So that is completely for society welfare. Okay, anyhow. So here in accountancy, how we will prepare the accounts. So those things only we are going to discuss. So preparation of accounts means the main theme is money. So money how comes in the not-for-profit organization. So here you can refer funds required for the activities of a not-for-profit organization are normally sourced, contributed by its members, trustees, etc. as donation, membership fees and subscriptions. So அப்படின்னா என்ன, ஒரு நாட் ஃபார் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷனுக்கு ஒரு அமௌண்ட் தேவைப்படுது. அதாவது வந்து நம்ம வந்து ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷனில் கேபிட்டல்னு சொல்கிறோம், இங்கே வந்து ஃபண்டு. ஸோ இந்த ஃபண்டு வந்து எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறாங்க? ஸோ கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு தெரிஞ்ச நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், மெம்பர்ஸு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க. அந்த கான்ட்ரிபியூட் பண்ண வச்ச ஃபண்டை வச்சு அவங்க சொசைட்டியை, அதாவது அவங்க ப்ராஃபிட் நாட் ஃபார் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷனை அவங்களோட ட்ரஸ்ட்டை டெவலப் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் இயர் பை இயராக வந்து மெம்பர்ஷிப் வந்து கலெக்ட் பண்ணுவாங்க, சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வந்து கலெக்ட் பண்ணுவாங்க, ஃபர்தராக டொனேஷன் வந்து ரிசீவ் பண்ணுவாங்க. ஸோ நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. நீங்கள் இந்த அக்கௌண்ட்ஸ் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது என்னென்ன ஐட்டம்லாம் வரும் அப்படின்னு చెప్పి நம்ம கிளியராக தெரிஞ்சுக்கலாம். இங்கே கூட கிளியராக ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ், ஃபண்ட்ஸ் ரிசீவ்டு பை நாட் ஃபார் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன் மே பி டொனேஷன், மெம்பர்ஷிப் ஃபீஸ் ஆர் என்ட்ரன்ஸ் ஃபீஸ், சப்ஸ்கிரிப்ஷன், லோன்ஸ் அண்ட் கிராண்ட்ஸ் ஃப்ரம் கவர்மெண்ட் ஆர் எனி இன்ஸ்டிடியூஷன். ஸோ இதுதான் வந்து அவங்களுடைய மெயின் இன்கம். So next, so now you can understand how not-for-profit organization is raising fund. So they are receiving from their members and from some other organizations in private and public. So before going to study futures, once again we will refer the meaning. Not-for-profit organization whose main objective is not to earn profit but to serve the society and its members. So not-for-profit organizationங்கிறது மெயின் அப்ஜெக்டிவ் என்னன்னா, ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ணுறதுங்கிறது மெயின் அப்ஜெக்டிவ் இல்லை, சொசைட்டிக்கும் அவங்களோட மெம்பர்ஸுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக கிரியேட் பண்ணுற ஒரு ஆர்கனைசேஷன் பேர் தான் என்னது, நாட் ஃபார் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன். ப்ளீஸ் ஹைலைட், நாட் டு ஏர்ன் ப்ராஃபிட் பட் to serve the society and its members. Yes, next. So here, characteristics or features of not-for-profit organization. So many times children are committing mistake that they will learn only the practical problems. Sometimes they will ask one word from this area only, so they will lose the one marks. So then the good students also will lose marks. They would study very well, but they would lose the mark. So how to avoid it? So once please go through this one, it will not take much time. So first characteristics of not-for-profit organization is entity. So entity means business entity concept will come. So every organization will follow the business entity concept, that is separate legal entity separate from its promoters. It means what? They are preparing the accounts for organization, not for its members or not for its promoters. புரிஞ்சுதுங்களா? என்டிட்டினா என்ன அர்த்தம்? பிஸ்னஸ் என்டிட்டி கான்செப்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஓனர் வேற, அதாவது ப்ரொமோட்டர் வேற, ஆர்கனைசேஷன் வேற. நம்ம ஆர்கனைசேஷனுக்காக தான் அக்கௌண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம், ப்ரொமோட்டருக்காக இல்லை. நெக்ஸ்ட், பர்பஸ்.
The purpose is to further cultural, educational, religious, professional objective and rendering service to people at large. ஸோ இது எதுக்காக வந்து இது பண்ணுறாங்க, ஒரு சொசைட்டிக்கு யார் யாருக்கெல்லாம் சர்வீஸ் பண்ணுறாங்களோ அந்த ஆர்கனைசேஷனுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணுற அக்கௌண்ட்ஸ் தான் நாட் ஃபார் ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் நாட் ஃபார் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன். நெக்ஸ்ட் ஓனர்ஷிப். ஸோ அங்கே பார்த்த சோல் ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப்னா ஒருத்தர் இருப்பாங்க, பார்ட்னர்ஷிப்னா 2 பேர் இருப்பாங்க. ஸோ இங்கே வந்து எப்படி, ஸோ இது வந்து என்னன்னா ஒரு சேரிட்டபிள் சொசைட்டி ஆர் ட்ரஸ்ட், பட் தட் இஸ் நாட் ஓன்டு பை an individual or group of individuals but belongs to the society. ஸோ இது வந்து ஒரு சொசைட்டிக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணுமே ஒழிய ஒரு இண்டிவிஜுவலாகவோ இல்லை குரூப் ஆஃப் இண்டிவிஜுவலுக்காகவோ இருக்கக்கூடாது. ஸோ ஒன்ஸ் அகைன் சொசைட்டிக்கு ஹெல்ப் பண்ணால் மட்டும்தான் அது வந்து நாட் ஃபார் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன். ஒரு இண்டிவிஜுவலாக போயிட்டாங்கன்னா அது வந்து சோல் ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப்பாக போயிடும். குரூப் ஆஃப் இண்டிவிஜுவலாக இருந்துச்சுன்னா அது பார்ட்னர்ஷிப்போ இல்லை ஹிந்து அன்டிவைடட் ஃபேமிலியோ இல்லை ஜாயின்ட் ஸ்டாக் கம்பெனியாக கூட போகிறதுக்கு சான்சஸ் அதிகம். ஈவன் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி. ஸோ எப்போ வந்து சொசைட்டிக்கு ஹெல்ப் பண்ண வராங்களோ தென் ஒன்லி தே வில் கம் அண்டர் நாட் ஃபார் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன். நெக்ஸ்ட், ப்ராஃபிட் இஸ் நாட் த மெயின் அப்ஜெக்டிவ். ஸோ இது ஆல்ரெடி நம்ம மீனிங்கில் பார்த்துட்டோம். அவங்களோட மெயின் எய்ம் வந்து ப்ராஃபிட்டாக இருக்கக்கூடாது, சொசைட்டிக்கு ஹெல்ப் பண்ணவா இருக்கணும். ஆனால் நம்ம அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து இதில் நம்ம போய் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம். ஸோ அக்கௌண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணாலே நம்மளுக்கு வந்து ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் கிடைக்கும். ஸோ ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இங்கேயும் வந்து ப்ராஃபிட் வரும், பட் அந்த ப்ராஃபிட்டுக்கான நேம் வந்து என்னதுன்னா சர்ப்ளஸ். புரியுதுங்களா? ஸோ இங்கே நாட் ஃபார் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷனுக்குள்ள நெட் ப்ராஃபிட்டுக்கு நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா சர்ப்ளஸ். Okay, so surplus is necessary to maintain its assets and also operations. Next, surplus is used for the objective for which it is set up and it is not distributed among its members. So இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒன் வேர்டு. எப்போவுமே வந்து ப்ராஃபிட்டை வந்து நம்ம வந்து பிரித்து கொடுத்துருவோம் தான் நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். ஆனால் அது எப்படி பிரித்து கொடுப்பாங்கன்னு சொல்லி போட்டு உடனே நம்ம கிளியராக படிக்கலை. ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொன்னோம்னா, ப்ராஃபிட் எப்போவுமே வந்து டைரெக்டாக டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணவே மாட்டாங்க. அதை வந்து கேபிட்டலில் தான் போய் ஆட் பண்ணி வச்சுக்குவாங்க. நம்ம சோல் ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப்பில் அதாவது ஃபைனல் அக்கௌண்ட் படிச்சிருக்கும் போது பார்த்துருப்போம், ப்ராஃபிட்டோ லாஸோ அதை எங்கே அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவோம்னா கேபிட்டலில் தான் போய் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவோம். ப்ராஃபிட் ஆச்சுன்னா ஆட் பண்ணுவோம், லாஸ் ஆச்சுன்னா சப்ட்ராக்ட் பண்ணிடுவோம். ஸோ ஒரு ப்ராஃபிட் வந்துருக்குன்னு சொல்லி அந்த ப்ராஃபிட்டை எடுத்து கையில் கொடுக்க மாட்டோம். அது எப்படி எடுத்து கொடுப்போம்னா அதை நம்ம அடுத்ததில் அந்த டிஃப்ரென்ஷியேஷனில் பார்ப்போம். வேணா இப்போயே கூட டிஸ்கஷன் பண்ணிடலாம். இங்கே டிஃப்ரென்ஷியேஷனில் நாட் ஃபார் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன், ப்ராஃபிட் ஏர்னிங் ஆர்கனைசேஷன், பிஸ்னஸ் ஃபார்ம்ஸ். இந்த சோர்ஸ் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் போட்டிருப்பாங்க பாருங்கள், ப்ராஃபிட்ஸ் நாட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் டு பார்ட்னர்ஸ் அண்ட் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஆர் ஷோன் ஆஸ் ரிசர்வ்ஸ். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், ப்ராஃபிட்டை வந்து நம்ம பார்ட்னருக்கு வந்து நம்ம கொடுக்க மாட்டோம், ஷேர் ஹோல்டருக்கும் கொடுக்க மாட்டோம். அதை வந்து எங்கே தான் காமிப்போம்னா ரிசர்வில் தான் காமிப்போம். இது ஒரு கொஷின் ரைஸ் ஆகலாம், சார் எப்படி சார் இதாகும், நம்ம ஜாயின்ட் ஸ்டாக் கம்பெனியில் படிக்கும்போது வந்து ப்ராஃபிட்டை வந்து ஷேர் ஹோல்டர்ஸுக்கு பிரித்து கொடுப்போம்னா படித்தோம்ல அப்படின்னு போட்டு ஒரு கொஷின் வரலாம். எஸ், நம்ம பிரித்து கொடுத்துருப்போம், ஆனால் எந்த நேமில் பிரித்து கொடுத்துருப்போம், டிவிடெண்ட்ங்கிற ஒரு நேமில் தான் கொடுத்துருப்போம். இப்போது பார்ட்னர்ஸுக்கு வந்து எப்படி கொடுப்போம்னா அவங்க கேபிட்டலை கொண்டு போய் கிரெடிட் பண்ணிடுவோம், அவங்க வந்து கேபிட்டலை வித்ட்ரா பண்ணிக்குவாங்க. உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Once again, so we are going to credit all the profits in their capital. So partners, they will withdraw the capital. Next, for shareholders, we will distribute as dividends. Okay, so these are the terms. So now we will move to the futures. Once again, profit is not the main objective of not for profit organization, and here the name of the profit is called as surplus and the loss will be called as deficit. Next, management. So sole proprietors will be held by one individual, partnership will be held by partners. So here who will be the responsible for not for profit organization? So trustees are managing committees. ஸோ இங்கே வந்து யார் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு ரெஸ்பான்சிபிள்னா
ட்ரஸ்டீஸ் அண்ட் மேனேஜிங் கமிட்டிஸ். ஸோ இவங்க தான் வந்து அந்த நாட் ஃபார் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணி டிசிஷன் மேக்கிங் எடுத்து ரன் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் ஃபண்ட்ஸ். ஸோ ஹவு தே வில் ஜென்ரேட் த ஃபண்ட்ஸ்? ஸோ பேசிக்லி by its members. Next, they will receive many donations like entrance fees, membership fee, subscription and donations, and it is supplemented by surplus from operations. ஸோ இங்கே ஃபண்ட்ஸுங்கிறது யாரை கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்கன்னா அதில் இருக்கிற மெம்பர்ஸ் தான். ஃபஸ்ட்டு அவங்க மெம்பர்ஸை வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க. அது போக அவுட் சைட்லேருந்தும் நிறைய டொனேஷன்ஸ் வரும். இப்போ ஒரு லைப்ரரியில் போய் புதுசாக போகிறோம்னா என்ட்ரன்ஸ் ஃபீ பேமெண்ட் பண்ணுவோம். ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் ஃபஸ்ட்டு போவோம் போது பார்த்தோம்னா, அதாவது வந்து நிறைய ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது. நான் உங்களுக்கு கிளாஸில் வந்து அதோட பில்லை ஒன்று காமிக்கிறேன். முடிஞ்சால் அடுத்த இதில் வந்து நான் இமேஜை கூட நான் வந்து எடுத்து காமிக்கிறேன். ஸோ அதில் வந்து என்ட்ரன்ஸ் ஃபீஸ் வந்து பேமெண்ட் பண்ணுவோம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து அவங்களுடைய சோர்ஸ் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ். அப்புறம் இப்போது அந்த ஆப்ரேஷன்லாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் சர்ப்ளஸ் வரும். ஸோ சர்ப்ளஸ் இஸ் ஆல்சோ கால்டு கைண்ட் ஆஃப் ஃபண்ட். நெக்ஸ்ட் ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ இங்கே வந்து என்ன ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க? Receipts and payments account, income and expenditure account, and balance sheet. So these all things we are going to discuss very clearly one by one. ஸோ இதெல்லாம் படிக்கிறனால போர் அடிக்குதுன்னு நினச்சிக்காதீங்க. இதை படிக்கும்போது ஒருவேளை இதில் ஏதாவது ஒரு ஒன் வேர்டு வந்துச்சுன்னா கூட நம்மளுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். சிபிஎஸ்சியில் கேட்குறாங்களோ இல்லையோ, பட் காம்படிஷன் எக்ஸாமினேஷனில் இதெல்லாம் கேட்குறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ அதுக்காக யூஸ் ஆகட்டுமே. லெட் அஸ் கோ. Difference between not for profit organization and profit earning organization. Purpose. So இதோட main purpose you will know, basically for society, public service. Next, this is main aim is to earn profit. Next, source of funds. So this is raised by capital by the proprietor or partners, or see very important thing is capital and borrowed funds. நம்மளுக்கு நிறைய பேருக்கு என்ன தெரியும்னா வெறும் ஓனர்ஸ் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது மட்டும்தான், அந்த கேபிட்டல் அமௌண்ட் தான் ஃபண்டு நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம். தட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி ராங். அது போக நம்ம வந்து பாரோடு ஃபண்ட், லோன் வாங்குவோம். ஸோ அதெல்லாம் எல்லாம் என்னது? பாரோடு ஃபண்ட். நெக்ஸ்ட், ப்ராஃபிட் நாட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் டு பார்ட்னர்ஸ் அண்ட் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஆர் ஷோன் ஆஸ் ரிசர்வ்ஸ். ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துட்டோம். நெக்ஸ்ட், இந்த இடத்துக்கு பார்த்துட்டோம்னா அவங்க எப்படி ஃபண்ட்ஸ் ரைஸ் பண்ணுவாங்கங்கிறத கூட டிஸ்கஷன் பண்ணிட்டோம். ஸோ அவங்களோட மெம்பர்ஷிப் ஃபீஸ் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு, மெம்பர்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் தான் ஃபஸ்ட்டு. நெக்ஸ்ட்டு சப்ஸ்கிரிப்ஷன், டொனேஷன், சர்ப்ளஸ். ஸோ இதெல்லாம் அவங்களோட மெயின் ஃபண்டு. நெக்ஸ்ட்டு ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ இந்த இடத்துக்கு வந்து என்ன பார்ப்போம், படிச்சிருக்கிறோம் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட், ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் அண்டு பேலன்ஸ் ஷீட். ஸோ இங்கே வந்து என்ன படிக்க போகிறோம்னா ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட்ஸ் அக்கௌண்ட், இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட் அண்டு பேலன்ஸ் ஷீட். ஸோ சர்ப்ளஸ் ப்ராஃபிட் இந்த டேர்ம் எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்க, அப்படி எப்படி யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டால், இந்த இடத்துக்கு பார்த்தோம்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம். ஸோ அதில் வந்து நெட் ப்ராஃபிட் ஆர் நெட் லாஸ் கிடைக்கும். இந்த இடத்துக்கு இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம். அதில் வந்து சர்ப்ளஸ் ஆர் டெபிசிட் கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட், டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் சர்ப்ளஸ் ப்ராஃபிட். ஸோ இதில் வந்து ப்ராஃபிட்டை வந்து மெம்பர்ஸுக்கு வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண போகிறதே கிடையாது. பட் இந்த இடத்துக்கு கண்டிப்பாக நம்ம வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவோம், பட் இன் டிஃப்ரெண்ட் டேர்ம்ஸ். ஸோ அதை கூட ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஷேர் ஹோல்டர்ஸுக்கு டிவிடெண்ட்ங்கிற பேரில் நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி கொடுப்போம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு, ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் நாட் ஃபார் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன். ஸோ இங்கே ஆல்ரெடி படித்தது தான், இங்கே மறுபடியும் இங்கே போட்டிருக்கிறாங்க. இது வந்து ஏன் இங்கே போட்டிருக்காங்கன்னா, எஸ் இட் இஸ் கம்ப்ளை வித் ஸ்டாட்டுச்சரி ரெக்குயர்மெண்ட். ஸோ ஒரு லீகலாக நம்ம வந்து அக்கௌண்ட்ஸை சப்மிஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு எப்படி கேட்டோம்னா, இந்த 3 கம்பல்சரியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி தான் சப்மிஷன் பண்ணணும். ஸோ அதுக்காக தான் இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட்ஸ் அக்கௌண்ட். ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக். ஸோ நல்லா கிளியராக கவனிங்க. ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட்ஸ் அக்கௌண்ட், இட் இஸ் சிமிலர் டு கேஷ் புக். ஸோ கேஷ் புக்கில் என்ன படித்தோம்? கேஷ் இன்ஃப்ளோ, கேஷ் அவுட்ஃப்ளோ. ஸோ கேஷ் இன்ஃப்ளோனா ரெசிப்ட்ஸ், கேஷ் அவுட்ஃப்ளோனா பேமெண்ட். அவ்வளோதான் விஷயம். ஸோ இங்கே அக்கௌண்ட்ங்கிற ஒரு டேர்ம் வந்தாலே டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் கண்டிப்பாக வரணும். ஸோ you will know debit will go to left hand side of the ledger, credit will go to the right hand side of the ledger. Next, so in the receipts and payments account என்ன ஒரு டிஃபரன்ஷியேஷன் கேஷ் புக்கோட கம்பேர் பண்ணும்போது.
ஸோ இதில் பார்த்தோம்னா it will begin with opening balance and end with closing balance with cash in hand, cash at bank. So it includes cash at bank. அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இது எதுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்கன்னா, ஒன்று ஓப்பனிங் கேஷ் பேலன்ஸை இல்லாட்டி பேங்க் பேலன்ஸை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக, இல்லாட்டி க்ளோசிங் கேஷ் பேலன்ஸ் ஆர் பேங்க் பேலன்ஸை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன்ஸ் அகைன் இது எதுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க? ஒன்று ஃபஸ்ட் மீன்ஸ் ஓப்பனிங் கேஷ் பேலன்ஸ் ஆர் பேங்க் பேலன்ஸ், அப்படி இல்லாட்டி க்ளோசிங் கேஷ் பேலன்ஸ் ஆர் பேங்க் பேலன்ஸ். நெக்ஸ்ட், ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்னாதான் கேஷ் இன்ஃப்ளோனா ரெசிப்ட்ஸ், அது வந்து எல்லாமே ரெசிப்ட் சைடு என்டர் பண்ணிடுறாங்க. இங்கே பேமெண்ட்ஸ்னால் கேஷ் அவுட்ஃப்ளோ எது இதெல்லாம் அதை அப்படியே கிளியராக என்டர் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ இதில் கிளியராக தெரிஞ்சுக்கணும், கேஷ் இன்ஃப்ளோவாக இருக்கணும் இல்லாட்டி கேஷ் அவுட்ஃப்ளோவாக இருக்கணும். ஸோ அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் வரும், இல்லாட்டி வரவே வராது. ஸோ ஒன்ஸ் அகைன் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஒன்லி இட் வில் டேக் cash related items, either cash inflow or cash outflow. Cash inflow means receipts, cash outflow means payments. Next, so the main thing is that here we will enter all cash related informations, either previous year or current year or next year. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நம்ம கேஷ் வந்து வந்தாலே நம்ம வந்து இந்த ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட்ஸ் அக்கௌண்ட் என்டர் பண்ணிடுவோம். அது ப்ரீவியஸ் இயர் இருந்தாலும் சரி, கரண்ட் இயர் ஆர் நெக்ஸ்ட் இயர் இருந்தாலும் நம்ம வந்து என்டர் பண்ணிடுவோம். ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு விஷயம். நெக்ஸ்ட்டு, இது இங்கே வந்து கேபிட்டல் ஐட்டமும் என்டர் பண்ணுவோம், ரெவென்யூ ஐட்டம் என்டர் பண்ணுவோம். ஆக்சுவலாக வந்து இந்த இன்கம் நாட் ஃபார் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன்லேயே மெயினே 2 ஐட்டம் தான். ஒன்று கேபிட்டல், அனதர் ஒன் இஸ் ரெவென்யூ. கேபிட்டல் ஐட்டம் பூரா பேலன்ஸ் ஷீட்டில் போயிடும், ரெவென்யூ ஐட்டம் பூரா இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட்டில் போயிடும். ஸோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக டிஸ்கஷன் பண்ணுவோம், அந்த இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது, பேலன்ஸ் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது. ஸோ இந்த இடத்துக்கு வந்து ரெண்டுமே வரும். ரெவென்யூ ரெசிப்டாக இருந்தாலும் சரி, கேபிட்டல் ரெசிப்டாக இருந்தாலும் சரி, அது ரெசிப்ட் சைடு போயிடும். ரெவென்யூ பேமெண்ட்டாக இருந்தாலும் கேபிட்டல் பேமெண்ட் இருந்தாலும் ரெண்டுமே இந்த பேமெண்ட் சைடு போயிடும். இதை வந்து நல்லா கிளியராக தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ஸோ மறுபடியும் ஒரு வாட்டி உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறேன், இந்த கேஷ் இன்ஃப்ளோங்கிறது எந்த வருஷத்தோடதாக இருந்தாலும் கேஷ் இன்ஃப்ளோ ஆயிடுச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம வந்து ரெசிப்ட் சைடு என்டர் பண்ணிடுவோம். கேஷ் அவுட்ஃப்ளோவாக இருந்துச்சுன்னா பேமெண்ட் சைடு என்டர் பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட்டு, கேபிட்டல் ரெசிப்டாக இருந்தாலும் சரி, ரெவென்யூ ரெசிப்ட் இருந்தாலும் சரி, அதை வந்து நம்ம டெபிட் சைடு ரெசிப்ட் சைடு காலத்தில் என்டர் பண்ணுவோம். கேபிட்டல் பேமெண்ட்டாக இருந்தாலும் ரெவென்யூ பேமெண்ட்டாக இருந்தாலும் நம்ம பேமெண்ட் சைடு என்டர் பண்ணுவோம், கிரெடிட் சைடு நம்ம என்டர் பண்ணிடுவோம். We are going to see receipts and payments account. So basically it is cash receipts and cash payments including bank balances. So what is the nature? It is an asset account. Why it is an asset account? Because we are entering only cash related items. So cash is an asset, so it is asset account. Next, basis of preparing. This is very, very important one word. So there are two bases. One is accrual basis, next one is cash basis. So we are going to enter only cash basis. So if there is any outstanding or prepaid or any advances, so we are not going to enter in receipts and payments account. So we are going to enter only cash related item, either receipt or payment. So once again, basis of preparing. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? பேசிஸ் ஆஃப் ப்ரிப்பேரிங், பேசிஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங்கில் ரெண்டு தான் இருக்குது. ஒன்று அக்ரூவல் பேசிஸ், அனதர் ஒன் இஸ் கேஷ் பேசிஸ். ஸோ இங்கே வந்து கேஷ் ரிலேட்டட் அமௌண்ட் மட்டும்தான் நம்ம என்டர் பண்ணுறனால இது வந்து என்ன பேர்னா கேஷ் பேசிஸ் அக்கௌண்டிங். ஒன்றும் கேஷ் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கணும், இல்லாட்டி கேஷ் பேமெண்ட் பண்ணியிருக்கணும். அப்படி இருந்தால் தான் இந்த ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் வரும். அதனால் கேஷ் பேசிஸ் அக்கௌண்டிங் தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ண போகிறோம். நெக்ஸ்ட்டு, capital and revenue. So it records all receipts and payments whether they are of revenue nature or capital nature. நான் சொல்ல பார்த்தீங்களா, இது வந்து இது ரெவென்யூ இருந்தாலும் சரி,
இல்லை கேபிட்டல் ரெசிப்டாக இருந்தாலும் சரி, அது வந்து நம்ம கண்டிப்பாக நம்ம எடுத்துக்குவோம். அது பேமெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி, ரெசிப்ட்ஸாக இருந்தாலும் சரி. ரெசிப்ட்ஸாக இருந்தால் டெபிட் சைடு என்டர் பண்ணுவோம், பேமெண்ட்ஸாக இருந்தால் கிரெடிட் சைடு. நெக்ஸ்ட் பீரியட். இது பீரியடை வந்து நம்ம டிட்டர்மைன் பண்ண போகிறதே கிடையாது. அது கரண்ட் இயராக இருக்கலாம், ப்ரீவியஸ் இயராக இருக்கலாம், இல்லை நெக்ஸ்ட் இயராக இருக்கலாம், இல்லை ஒரு 10 இயர்ஸ் பிஃபோர் இருக்கிறது கூட வரலாம். மொத்தத்தில் கேஷ் வந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து கேஷ் ரெசிப்ட்னு எப்படி என்டர் பண்ண போகிறோம். இல்லை நம்மளும் அதே மாதிரி தான். நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு பேமெண்ட் பண்ணியிருந்தோம்னா கூட அதை வந்து பேமெண்ட் சைடு நம்ம என்டர் பண்ண போகிறோம். ஸோ பீரியட் இஸ் நாட் அ பிக் கன்ஸ்ட்ரைண்ட் இன் நாட் ஃபார் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன். நெக்ஸ்ட் ஓப்பனிங் பேலன்சஸ், க்ளோசிங் பேலன்சஸ். ஸோ ஓப்பனிங் பேலன்ஸில் 2 தான் இருக்கணும். ஒன்று கேஷ் அண்டு பேங்க். அதே மாதிரி க்ளோசிங் பேலன்ஸில் என்ன தான் இருக்கணும்னா கேஷ் அண்டு பேங்க். நெக்ஸ்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ். ஸோ இதில் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸில் வந்து நம்ம வந்து என்டர் பண்ண போகிறதே கிடையாது. ஏன், நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறது பார்த்தோம்னா கேஷ் பேசிஸ் அக்கௌண்டிங். ஸோ அதனால் வந்து இதில் எந்த விதமான அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸும் வராது. See, it will not take any adjustments. Adjustments for outstanding expenses, prepaid expenses, accrued income, income received and advance depreciation are not made in this account because it is maintaining cash basis accounting. Next, purpose. The purpose is to show amount received or paid under different heads during accounting year. So it is very easy. இது மெயின் பர்பஸ் என்னது, அமௌண்ட்டை ரிசீவ் பண்ணியிருக்கிறோம், எவ்வளோ ரிசீவ் பண்ணியிருக்கிறோம், எவ்வளோ பேமெண்ட் பண்ணியிருக்கிறோம், அந்தந்த டிஃப்ரெண்ட் ஹெட். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சேலரினா நம்ம எவ்வளோ பேமெண்ட் பண்ணியிருக்கிறோம், வேஜஸ் எவ்வளோ பேமெண்ட் பண்ணியிருக்கிறோம், நம்ம கொஞ்சம் போட்டு நம்ம ஃபைனல் அக்கௌண்ட்டில் பார்த்துருக்கோம் இல்லைங்களா 11th கிளாஸில். அதே மாதிரி இந்த இடத்துக்கு வந்து தனித்தனி ஹெட்டில் போட்டிருப்பாங்க. ட்ரெஸ்ஸு, அதாவது டொனேஷன்ஸ் வந்து எவ்வளோ ரிசீவ் பண்ணியிருக்கிறோம், ஜென்ரல் டொனேஷன்ஸ் எவ்வளோ ரிசீவ் பண்ணியிருக்கிறோம், ஸ்பெசிஃபிக்கான டொனேஷன்ஸ் எவ்வளோ ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம், சப்ஸ்கிரிப்ஷன் எவ்வளோ ரிசீவ் பண்ணியிருக்கிறோம், போன வருஷம் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் எவ்வளவு, இந்த வருஷம் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் எவ்வளவு, அட்வான்ஸ் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் எவ்வளோன்னு போட்டு ஸோ அந்தந்த ஹெட்டில் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம். அவ்வளோதான். So next, there are some limitations in receipts and payments account. First of all, the basic and the main disadvantage is it will not show the current year incomes and expenses. So we are going to take all the years, previous year, current year, and also the following year we are going to take to prepare this account. So it will not show the exact current year expenses and current year incomes. So that is first disadvantage. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், இந்த அக்கௌண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது நம்ம 3 இயர்ஸோட இது நம்ம எடுத்துக்குவோம். 3 இயர்ஸ் மீன்ஸ் போன வருஷம், கரண்ட் இயர், அடுத்த வருஷம், அதாவது வரப்போகிற ஃபியூச்சர் இயர்ஸையும் நம்ம வந்து எடுத்துக்குவோம். அதனால வந்து இது கரண்ட் இயர் 2019-20 இல்லை 2021 எவ்வளோ இன்கம் தான் வந்துச்சு, எவ்வளோ எக்ஸ்பென்சஸ் தான் நடந்துச்சுன்னு சொல்லி போட்டு இது காமிக்காது. நெக்ஸ்ட்டு டே டு டே எக்ஸ்பென்சஸை எப்படி மீட் பண்ண போகிறாங்கங்கிறத வந்து இந்த ரெக்கார்டு காமிக்கிறதில்ல. ஸோ தட் இஸ் த செகண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ். இட் மீன்ஸ் டே டு டே எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ் ஹவு தே ஆர் meeting. So it is not showing in not for profit organization. Next, difference between receipts and payments account and cash book basis. Here it is a summary of cash book and it is prepared from cash book. Here you see it records each transaction of receipts and payment separately. So both are similar meaning only. Next, period. Receipts and payment account is prepared at the end of accounting year. Cash book is maintained on daily basis. So the meaning is very simple. Next, date. So here we are not going to maintain any date, but here we will record as per date wise. So உங்கள் கேஷ் புக்கில் உங்களுக்கு படிச்சிருப்பீங்க, டபுள் காலம் கேஷ் புக் வரைக்கும் படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ எல்லாத்துலேயுமே டேட், பர்டிகுலர்ஸ், லெஜர் ஃபோலியோ, கேஷ் புக் ருபீஸ், பேங்க் ருபீஸ்ன்னு இப்படி தான் நம்ம என்டர் பண்ணுவோம். இதை ட்ரிபிள் காலம் கேஷ் புக்குன்னு போயிடுச்சுன்னா டிஸ்கவுண்ட் ருபீஸும் கூட வரும். பட் இந்த இடத்துக்கு ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட் அக்கௌண்ட்டில் we are not going to maintain any dates. See, so this is the format. So இங்கே டேட்டுங்கிற ஒரு காலமே இல்லை. நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஸோ டேட் வியாரா நெக்ஸ்ட் இன்ஸ்டியூஷன். ஸோ இது வந்து ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷனுக்காகவும் இது வந்து நாட் ஃபார் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷனுக்கும் சூட்டபிள். நெக்ஸ்ட் சைட்ஸ். ஸோ
ரெண்டுமே அக்கௌண்ட்டு, அதனால் வந்து ரெண்டுமே டூவாக டிவைட் பண்ணுறாங்க. இந்த இடத்துக்கு வந்து டெபிட் கிரெடிட் மட்டும் தான் நம்ம என்டர் பண்ணுவோம். பட் இந்த இடத்துக்கு வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ண போகிறோம், அவ்வளோதான். டெபிட் சைடு வந்து என்ன, ரெசிப்ட்ஸ், கிரெடிட் சைடு வந்து பேமெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் லெஜர் ஃபோலியோ, நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். இதில் வந்து ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் லெஜர் ஃபோலியோங்கிறதெல்லாம் நம்ம மெயின்டைன் பண்ண போகிறது கிடையாது. ஈவன் டேட் கூட நம்ம மெயின்டைன் பண்ண போகிறது கிடையாது. ரெசிப்ட்ஸ் அமௌண்ட்டை மட்டும் தான் மெயின்டைன் பண்ணுவோம். பட் இந்த இடத்துக்கு அப்படி கிடையாது. எல்லா காலத்தையும் மெயின்டைன் பண்ணுவோம். டேட், பர்டிகுலர்ஸ், லெஜர் ஃபோலியோ, டெபிட், கேஷ் புக் ருபீஸ், பேங்க் புக் ருபீஸ், டிஸ்கவுண்ட் அலௌடு ருபீஸ், டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்ட் ருபீஸ், இன்வாய்ஸ், வவுச்சர் நம்பர் எல்லாமே அந்த கேஷ் புக்கில் என்ட்ரு பண்ணுவோம். ஸோ அவ்வளோதான். இந்த அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் ரொம்ப கிளியராக நம்ம பார்ப்போம். ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்து கேட்கணும். நான் ஒரு வேளை எங்கேயாவது மிஸ் பண்ணியிருக்கலாம், இல்லை உங்களுக்கு நான் சொன்னதுலேயே ஏதாவது ஃபர்தராக டவுட் வரலாம். நீங்கள் டவுட்டு கிளாரிஃபை பண்ணிட்டீங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல். டவுட் கேட்குற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்குங்கிறது உங்களுக்கே தெரியும். ஸோ ஆல் தி டவுட்ஸ் ஆர் மோஸ்ட்லி வெல்கம். ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம மீட் பண்ணலாம். ஹோப் யூ என்ஜாய்ட். தேங்க்யூ.